Welcome to the day 5 of the ride. Good morning from Khajuraho, the World Heritage Site. I guess before I visit the temples, I need something to eat. I'm pretty hungry. These little shacks are shut here. I'm just looking for a little tea shop and little something to eat before I go. Breakfast time. Let's see what he has. नाश्ते में क्या होगा भाई साहब? सब्जी नाश्ते में होगा जलेबी होगी, पोहा होगा, समोसा होगा, आलू पराठा होगा और क्या चाहिए, भजिया मिल जाएगी, ब्रेड पकौड़ा। आप एक पोहा दे दीजिए जी और चाय बिना चीनी के मिल जाएगी? मिल जाएगी। बिना चीनी की चाय और एक पोहा। What do you want? So the clusters of the temples are divided into different wings, and I think I'll just do the western wings. I don't think I'll do all because I want to start in time. We have around 6 hours to reach Beda Ghat, and I don't want to ride at night. Looks pretty clean, very clean. Nice sprawling lawns and temples in different sections. What I notice is that although these sculptures are more popular for their eroticism, but that's only 10% of it. Most of the sculptures you see, they depict the life of those times. But it's so amazing that in 9th and 10th century how those guys would have made such intricate, detailed sculptures with the technology of those times. Amazing. These temples were built in 9th and 10th century, and it is said that by the end of 12th century there were around 84 of them, and later on many of them were destroyed, some during Lodhi's rule of the Lodhi dynasty, and then these temples were forgotten. There was jungle all over, and they were rediscovered by this British captain, the engineer of the British Army, Captain T.S. Burt, and then he wrote about them in a journal, and then this place was done up again, and the temples were restored. Physical exercise, and fourth is nirvana, that's called salvation. Surrounding the temple that we have Hindu god and goddess statue is Apsara. You heard about that? Apsara means a dancing lady. An Indian woman have total 16 different makeup that's called Shoda. Maybe I've seen Indian women for it. बेड़ा घाट कितनी देर लगेगी मेरे को? जबलपुर भी रखा हाँ 5.5 घंटे करीब। 5.5। रोड कौन सा सही रहेगा? यहाँ से आपका पन्ना से फिर राइट। नागौद। हाँ 5.5 घंटे। जी रोड ठीक है? हाँ घाट आते हैं बीच में? इतने ज़्यादा नहीं है, पर हैं, पर उतने ज़्यादा नहीं। अच्छा घाट है, पर ज़्यादा घाट उसके बाद है ना? हाँ It will take me 5.5 hours. ये रह गया? ये आप रख लो यार, कोई बात नहीं, रख लो आप. Okay, I have my wallet, I have my phone, keys are there, all the essentials are there. Let's go. ले आओ भैया, ले आए भैया. Thank you.
Oh God, some accident. I hope whoever it is fine. Oh, the motorcycle banged into the car. My goodness. Madira Dukan, Toria Take, the liquor shop. It sounds so good in Hindi, no? Madira Dukan. They should have even written Madhushala. In Punjabi, it's written Theka Sharab Desi. I see hills, ghats as they call them in this region. I'm 16 kilometers away from Panna and I'm climbing this little hill. I'm assuming it's little. So this entire area is Panna Tiger Reserve. The board says you're in the Tiger Reserve. Keep your speeds under 20 kilometers per hour. I'm feeling hungry now. It's 1:30. I had my breakfast very early. Oh, look at that. A little water body. Place for the tigers to come and have water? Perhaps. Let's have lunch. Narmada Highway Treat. Narmada Highway Treat Dhaba. Next then maybe somewhere else. This looked pretty discarded and deserted and not good vibe. This looks nice and it has manjas, few people. Samrat Dhaba. दाल सेव भाजी सेव टमाटर चना मसाला बैगन भरता मसाला पनीर स्याही पनीर कढ़ाई पनीर मिक्स वेज। अच्छा ठीक है, आप ऐसा करिए, एक आप कढ़ाई पनीर ले आइए, एक दाल ले आइए, ठीक है। गर्मी है हाँ, अभी 2 दिन से धूप बहुत तेज पड़ रही है। 2 दिन के पहले तो हालत है। उसके पहले ठंड थी काफ़ी, और ये तो बहुत तीखी धूप है। इतनी पड़ती है यहाँ जनवरी में? नहीं, इस बार ही पड़ रही है। ये 2 दिन से ही पड़ रही है। 2 दिन के पहले तो बहुत ठंड थी, बहुत ठंड। धुंध बंद पड़ती है इस जगह? हाँ, बहुत तेज। हाँ? बहुत तेज। I've ordered paneer and I forgot what, but all I see is oil and oil and oil. I can swim in this oil. Anyway, let's enjoy. Oh, papad. The cops have called me. I don't know why. Let's see what happens. क्या कह रहे हैं सर? पोस्टर? अच्छा। सजगता के लिए हेलमेट सीट बेल्ट लगाने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि पहने सीट बेल्ट लगा रहे हैं। कहाँ लगाएंगे बाइक पे? बाइक में यहाँ डिक्की में लगा देंगे। अच्छा। मैं ये देख रहा था हमारे वहाँ तो चंडीगढ़ में ना, चंडीगढ़ में तो हेलमेट बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। हम बिना हेलमेट के चला ही नहीं सकते। यहाँ मैं फिर भी देख रहा था काफ़ी शहरों में हेलमेट डालते नहीं हैं लोग। हाँ, और इन रोड्स पे तो बहुत खतरा है। ये स्टेट हाईवे यहाँ एक्सीडेंट मतलब आए दिन होते रहते हैं। हाँ, हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि आप सीट बेल्ट लगाइए, जी, हेलमेट लगाइए, ताकि और जगह जगह एक्सीडेंट अगर होता है तो कम से कम लोगों का नुकसान कम, जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये इंजरी तो वगैरह कम।
वो देखिए वो चश्मा वश्मा डाल के आए हैं, हेलमेट नहीं है उनके पास। उन लोगों के लिए लगाया है कि यहाँ ढाबे पे आएंगे, वो पढ़ेंगे, हाँ तो वो कुछ सीखेंगे। ठीक है जी, थैंक यू। Food was not bad. It was oily, but it was tasty. And now I'm having my chai, and I'll start for Jabalpur. Oh, I forgot to tell him about chini. This is very sweet. चाय में चीनी डाले हो या चीनी में चाय डाले हो? जुबिन मेहता, ये तो दूसरे जुबिन मेहता आ गए ना, ये म्यूजिशियन है। मैं आपको दिखाता हूँ। Wherever I stop and start to shoot, people think that I'm some vlogger and they start to ask about the channel and all of that. Then I tell them that it's the first time I'm making a vlog and I'm not even sure if I'll post it anyway, so they get a little disappointed. Maybe I should tell them about the channel and let them subscribe. आपके साथ एक फोटो लेंगे, जी जी पीछे से तो ढाबा भी आ जा। The Bluetooth device is ready to pair. जी The Bluetooth device is connected successfully. थैंक यू। कटनी कितने आ गए भाई साहब? 65 है तो सर। Till tomorrow will be fine because there is no language barrier. I can speak Hindi and from Chandigarh, Delhi, Uttar Pradesh, MP, Rajasthan, UP, Hindi language is spoken and understood. But once I enter Maharashtra, especially the rural areas of Maharashtra, I don't think people speak much Hindi there or even understand. Cities maybe, but not in the rural areas. So it'll be nice to try and communicate with people whose language I don't know. Marathi, I just know a few words here and there. Ikde, tikde, thamba, etc. Look at their bodies going up and down in rhythm. Little monkeys. The monkeys that I see here are very tiny. The monkeys in the Shivalik Hills near Chandigarh, they're huge. These guys are malnourished. What happens on long rides is that you're alone with your mind for a long time. And then you think, there are a lot of old memories come back, especially from the childhood. Oh la, look at that. Such interesting rock. See, these monkeys are actually tiny. Let me stay away. पता लग गया चढ़ गया ऊपर फिर कहता दसा तुहानू कौन है malnourished. Why do I feel there was water here sometime? Sarkar Jhulan Shah Baba. Chand Silver Fall. Yeah. Looks like a waterfall or something, but no water. किधर जा रहे हैं भाई साहब? अयोध्या जा रहे हैं। अरे वाह, कहाँ से निकले? गाड़ावाड़ा नरसिंहपुर। कहाँ से? गाड़ावाड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश।
अच्छा, और अयोध्या जा रहे हैं राम मंदिर के उद्घाटन के लिए साइकिल पर। अरे वाह, कौन सी तारीख को पहुंचेंगे वहाँ? अब जब पहुंच जाए, आज तीसरा दिन है घर से निकले। तीसरा दिन है। पहले दिन तो बाहर वालों को अलाउ नहीं करेंगे ना, वीआईपी बहुत है वहाँ पे। अरे तो अपन पहुंच जाएंगे धीरे धीरे, कौन अपन को रोज जाना है, वही 70 किलोमीटर समथिंग चलते हैं और अच्छा, 850 7-10 दिन में पहुंचना है। 12 तारीख को निकले हैं। कपड़ा कितना लिया है? कपड़ा पर्याप्त, पर्याप्त कपड़ा है। हाँ, दोनों चलो। पर्याप्त कपड़ा है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। आपकी जो आपका सफ़र है वो अच्छा रहे, शुभकामना आपको। नमस्कार। 3:56, almost 4 p.m. now, and the sun sets at 5:45. So 1 hour 45 minutes I have in the daylight, but I think the total time that's going to take is going to be 2.5 hours from here. So today for the first time I might be riding after dark on this ride. God, I'm burping of that oily food, but yummy food.